हॅलो हां, कोरोना. तर कोरोना हा आपल्या सगळ्यांनाच माहीत आहे. तर तुम्हाला आता कोरोना हे नाव कुणाला माहिती नाही. म्हणजे कोरोना हे जर आपण नावच घेतलं, तर आपल्याला किती राग येतो. म्हणजे बघा, आपण आता 7-8 महिने सुमार घरात आहोत. म्हणजे मध्ये-मध्ये अनलॉक झालं. तर आणि याचा आजचा विषय आहे की अनलॉक विथ प्रिकॉशन्स. म्हणजे सगळं आता उघडणार आहे, फक्त आपण प्रिकॉशन्स घेतले पाहिजे. आणि आपण ते फॉलो पण केले पाहिजेत. म्हणजे तर म्हणजे आपल्याला सगळ्यांनाच माहीत आहे की जसे नरेंद्र मोदी आपल्या देशाचे पंतप्रधान आहेत. म्हणजे ते सगळं राज्यकारभार आपल्या देशाचा सुरळीत चालवत आहेत. तर असं जे अनलॉक विथ प्रिकॉशन असा हा आजचा टॉपिक आहे. कोरोना कुणाला माहिती नाहीये. कोरोना आता आपण आता रस्त्यावरून चालत गेलो आणि कुणालाही म्हणजे असं कुठल्याही माणसाला विचारलं तरी पटकन तुम्हाला सांगेल की काय आहे कोरोना. तर म्हणजे हे असं सगळं झालं आणि या रोगाने डिसेंबरमध्येच डोकं काढलं होतं. पण चीनच्या लपवेगिरीमुळे ते आपल्याला कळत नाही. आणि पूर्ण जगभर ह्या कोरोनाची सगळ्यांना झळ बसली. त्यात भारत पण आहे. त्यामुळे सगळ्या जगाची अर्थव्यवस्था ही कोलमडलेली आहे. म्हणून ती नीट करण्यासाठी, ती सुरळीत करण्यासाठी केंद्रीय सरकारने असा निर्णय घेतलेला आहे की सगळं उघडणार आहे. फक्त तुम्ही मास्क घालायचा आहे, सोशल डिस्टन्सिंग म्हणजे सामाजिक अंतर पाळलं पाहिजे. COVID-19 outbreak as people across the world in jitter. With no vaccine and drug available, prevention is better than cure has never felt more accurate. This virus passes on through saliva, mucus, through cough and sneezes, which can travel up to 3 to 5 feet. What can you do to take precautions? Plenty. Do. Avoid close contact with those who are sick. Feeling sick, stay at home. Cover your mouth when you cough or sneeze. Quarantine those who are sick. This is the only way to prevent others from falling ill. Regularly clean doorknob, handle, light switch, table with soap and water. Use a screen cleaner for your phones and laptops. Wash your hands for 20 seconds using soap and water. When? After going to loo. Before eating any food. After blowing your nose or coughing. 4. Use sanitizer with at least 60% alcohol. Don't. Avoid sharing food or drink. Don't share face mask. If you share bathroom with someone, regularly cleaning and separate towels are must. Don't touch your eyes, nose or mouth when out in public. Stay home, stay safe everyone. Thank you. This year, the whole world is suffering from COVID-19 pandemic. After continuous 4 lockdowns, now the government is thinking of unlocking. However, there are many norms we have to follow and take precautions after the unlock because it is still not safe as coronavirus cases are rising at alarming rate. The students should wash their hands while they are at school. If soap is not available, everyone must clean their hands with hand sanitizer. This rule is belong to all of us. Everyone should wear a face mask. We should cover our nose and mouth with the face mask. Nose and mouth with our face mask. Students should not go to school if they have COVID-19 symptoms. Everyone should maintain social distancing. Everyone should avoid touching their nose, mouth frequently. Following these norms seriously will definitely keep us away from coronavirus disease. Thank you. Prevention is better than cure.
This phase has never ever felt more accurate than now. COVID-19 outbreak has made an unpleasant change across the world. This, this virus spreads through saliva, mucus, pus, or sneezes, which can travel from 3 to 5 feet. Now, our government has announced unlock, but we should make sure that we are going out only when it is needed. While moving out, we should take following precautions to save ourselves from COVID-19. Should maintain social distancing as COVID-19 is highly contagious. Surfaces usually touched by people such as gates, railings, doors should not be touched. We should strictly not touch our eyes, nose, mouth while we are in public. The second important thing is wearing mask. We should make sure that we are wearing masks while we are in public. The third important thing is maintaining good hygiene. We should frequently wash our hands. Sanitizer with at least 60% of alcohol should be used. We should clean and disinfect things frequently after the use. We should make sure that we are not sharing food or drinks when we are in public. The most important thing is we should, if you are feeling sick, please consult a doctor and take proper medication and stay home. By following these norms, we can save ourselves from COVID-19. Always remember, COVID is a weed. We should follow guidelines to get through. Thank you. Stay home, stay safe. During this challenging time, we need to make sure we are safe from virus. So here are Ms. Shivaji Prakash presenting for you a small poem in national language. Every awareness in pandemic. कोरोना 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 होता मतलब जिंदगी को खोना होता है तो हाथों को अच्छे गर्म पानी ही पीना प्रतिदिन व्यायाम करना दूसरी भोजन में लेना एक दूसरे को बनाना भीड़ में कहीं ना जाना मित्रों को भी समझाए कि निर्णय न आए समझ बूझ को अपनाए अफवाह बचे बचाए कि अपने घर में रहना कोरोना को दूर भगाना जय हिंद जय भारत थँक्यू तशें तुमकां खबर आसा की सध्या कोरोनाचो काळ चल्ला मात आता मोदी सरकारान आता सगळ्या कडेन अनलॉक केला मात अजून पर्यंत कोरोना व्हायरस आसा तो सोंपोंक ना त्या खातीर आमी सगळ्यांनी काळजी घेवंक जाय खंयसरूय भायर वयता तेन्ना आमच्या बोल्सान सॅनिटायझर आनी तोंडाक मास्क आसुकूच जाय आनी जेन्ना आमी क्राउडेड प्लेसीस म्हणजे गर्देन वयता तेन्ना सगळ्या कडेन 200 फीट अंतर घेऊन रावंक जाय आणि मोदी सरकारान अशें म्हटलां की जब तक दवाई नहीं तब तक दवाई म्हणून जोपर्यंत वॅक्सिन मेळना त्या खातीर आमी काळजी बाळगलेलीच बरी धन्यवाद. The rapid spread of COVID-19 pandemic crossing countrywide boundaries has put human civilization, its activities, economy, and life at stake. There is no other alternative left other than to take precautions and follow guidelines issued by health authorities. We at our home strictly follow these guidelines. We wear masks stepping out our homes. We drink warm water. We clean our masks and clothes with warm water frequently using sanitizers. Also we take bath with warm water, and most important, we avoid congested places. Thank you. We are all aware that we are in between the COVID-19 pandemic. In our country, India, there was lockdown for some days. Now, it is not possible to keep everything closed for a long period of time. Therefore, government has now started the unlock phase. In this unlock phase, many of the restrictions are relaxed by the government. But the COVID-19 pandemic is not over yet. It is our duty to take necessary precautions to stop the spread of COVID-19, like keeping social distance, wearing masks, and washing our hands. Most important thing in this is going out only if it is necessary.
it is important to be safe yourself as well as taking care that no one is in danger because of you. For that, you should make sure that you don't sneeze or cough in open, and always carry a small packet of tissue or handkerchief. Try avoiding going to crowded places, etc. Let us pledge to stop this spread of COVID-19 pandemic. कोविड-19 गोंयान मार्च म्हयन्यान येयल्लो आनी अजून 4 लॉकडावन जावन सुद्दां हेतून वॅक्सिन येवंक ना आनी तो वचूंक बीन हा व्हायरस म्हणून आमी प्रिकॉशन घेवंक जाय. जेन्ना बी आमी भायर वयता तेन्ना मास्क लावंक जाय तोंडार आनी खंय चिडयेक नाल्यार चिडयेचेर धरपाचें आसता न्ही तेतून हात लावपाचो नासता खंय ग्रिल्स बी आसता ते. आणि जर आमकां चुकून हात बी लागता जाल्यार आमी हातीक रोखडें सॅनिटायझर लावंक जाय आनी हात क्लीन करूंक जाय. जर खंय गर्दी आसत जाल्यार थंय सोशल डिस्टन्सिंग दवरूंक जाय. आणि जर घरांतसून भायर पडटा जाल्यार खूबच गरजेचें काम आसत जाल्यारूच भायर पडोंक जाय. जर आमी प्रिकॉशन दवरीत जाल्यार कोरोना व्हायरस वचूंक शकता. धन्यवाद. In COVID-19 situation, COVID-19 is spreading in our community, so we have to take simple precautions such as we have to wear mask, we have to do social distancing, and also we got cough sometimes, then we have to take tissue, and we have to take when wash our hands, we have to take sanitizer, and also we have to we do not have to touch our mouth, nose, etc. And we have to avoid crowd. The Indian government has restriction imposed to contain the coronavirus pandemic, but the decision has been taken due to the economic consideration rather than slowdown of the pandemic. While we might need to move out of our house as the lockdown is lifted in phases, we need to take precautions to ensure that we remain safe and do not contract with coronavirus. There are some few things we must do, like clean our hands. One cannot stress enough of the importance of cleaning hands, and regularly interval we can use soap and water or alcohol-based sanitizer to keep our hands germs free. Secondly, the maintain distances. Since we are entering the unlock phases, we expect more people to be outside than before. However, it is our responsibility to maintain a safe distances from others, especially from anyone who is coughing and sneezing. According to the WHO, that is World Health Organization, we must maintain at least 1 meter or 3 feet distance between ourselves and others. Third, do not touch our face. Apart from washing our hands from time to time, make sure not to touch our face, because virus can enter into our body, so we can use it. और हम सब लोग अनलॉक के लिए तैयार हो रहे हैं. इस साल हम सबकी लाइफ बहुत ही अलग रही है. पिछले 7-8 महीनों से जब हम लॉकडाउन में थे, हमने बहुत कुछ नया सीखा और सिर्फ प्रैक्टिकली नहीं, लाइफ को लेकर भी बहुत से लेसन सीखे. तो क्यों ना उन लेसन को अपने साथ रखें, क्योंकि लाइफ में हम जो कुछ भी सीखते हैं वो कभी बेकार नहीं जाता. नमस्कार, आज मैं आपसे अनलॉक में हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं इस पर बोलने वाली हूँ. सबसे पहले हम अपने हाथ कम से कम 20 सेकंड तक पानी या साबुन से धोएं. हैंड सैनिटाइजर से साफ करें. दूसरी बात ध्यान रहे, अपना मुंह, आँख, नाक या ना छुए. किसी भी खांसी, बुखार, अनावश्यक यात्राएं ना करें. और सबसे मेन, मास्क पहने का उपयोग बढ़ाते रहो और भारत कोरोना से मुक्त करो. जैसे
कि हम सबको पता ही है, कोरोना वायरस ने महामारी का रूप ले रखा है। पूरी दुनिया में लोगों ने इसके कारण अपनी जान गंवा चुकी है। कोरोना वायरस ने महामारी का रूप ले रखा है। पूरी दुनिया में इसके कारण लोगों ने अपनी जान गंवा चुकी है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए शोधकर्ताओं और डॉक्टरों ने इससे बचने के लिए टिप्स बताए हैं। इन टिप्स से आपको कोरोना वायरस के संक्रमण से खुद को बचाने में मदद मिलेगी। यह बहुत आम सेफ्टी है, लेकिन इसे गंभीरता से लिया जाना बहुत जरूरी है। कई लोगों को माउथ मास्क लगाने में शर्म आती है और असहज महसूस होता है, लेकिन कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इसे पहनना शुरू कर दे। डॉक्टरों के मुताबिक इससे संक्रमण का खतरा कई गुना तक कम होता है। सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर भी देना है कि सभी लोगों से हमें 2 से 3 फीट तक दूरी बनाए रखनी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में सभी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। दरअसल सर्दी जुकाम से मिलते जुलते लक्षण कोरोना वायरस के भी होते हैं। ऐसे में जब कोई आपके आसपास इस लक्षण के दिखाई दे तो उससे दूर हट जाए और अपनी मुंह को ढकने की कोशिश करे। कोरोना असो एक व्हायरस असा जो अजूनपर्यंत चाललो तो असो आसा तेजो अजूनपर्यंत तरी कोणाकूच वखद गावना, म्हणून तो अजून तरी क्युअर जाता, पण तो कोणाची इम्युन सिस्टम बरी ते आणि फुल गोंयांत तरी सगळ्यांत एकूच कोविड सेंटर आहा, ताका लागून आतां चडशा लोकांक तरी घराच कडेन हे करता, होम क्वॉरंटायन करता जावं आनी थोडी हॉस्टेलां बी घेतलेली कॉलेजीन। ताका लागून आतां कोरोनाचे चड जाता तरी अनलॉक करपाक सोदता मोदी सरकार, म्हणून ते नॉर्म्स दवरूचे की मास्क घालपाक जाय, मागीर सदांच सॅनिटायझर घेवन भोंवपाक जाय आनी जाता जाल्यार खंय भायर भोंवून येयल्यार दारूच न्हांवपाक जाय आनी सोशल डिस्टन्सिंग सगळ्यांत मेन दवरपाक जाय आनी जाता जाल्यार सगळ्यांत चड घरान रावपाक जाय, कोरोना कमी जायचा। थँक्यू।